Sree Bonsai Zone. இன்னைக்கு நம்ம கோவா செடியில் எப்படி போன்சாய் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கவங்க, புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Thoughts is organized, can't seem to dry your eyes and chaos is collapsing. இந்த செடி பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு ரக கொய்யா கன்று சேர்ந்தது தான். சாதாரணமாக கீழே கிரவுண்டில் முளைச்சிருந்த செடி தான் இது. ஒரு 1.5 வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கும். ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்குது. ஸோ இதில் தான் நம்ம இன்றைக்கி போன்சாய் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ப்ரூன் பண்ணிக்கலாம். லாங்காக போகிற பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரூன் பண்ணிக்கலாம். தேவையில்லாத பிரான்ச்சஸ் எல்லாமே நீக்கிக்கலாம். இது ஓரளவுக்கு வந்து நம்ம நாட்டு ரகம் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா தாங்கும். வெரைட்டி வந்து உங்களுக்கு லீஃப் பெருசாக இருக்கும். 4 இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து சின்னதாக சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா இப்போது இந்த க்ரோ பேக்லேயே இருந்து ரூட் அவ்வளோக்கா வந்து கீழேலாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகலை. இவ்வளோ தான் போயிருந்தது. நான் அப்பப்போ ரூட்டு போகிறப்ப எடுத்து கட் பண்ணி விட்ருவேன் ரூட்டை கீழே. ஸோ அதனால் அப்படியே இருக்குது. ஓரளவுக்கு இந்த சைடு இருக்கிற லீஃப்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காம்பேக்டாக ஆகிடுச்சு சின்னதாக. ஒரு சில பிரான்ச்சஸ் நியூவாக புதுசாக வளர்கிற பிரான்ச்சஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து பெருசாக இருக்குது. ஸோ சின்ன வெரைட்டி காட்டிலும் இந்த வெரைட்டி நல்லாயிருக்கும். நம்ம நாட்டு ரக இந்த கொய்யாக்கன்று வெரைட்டி வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம இதில் தான் இன்றைக்கி பார்க்குறோம். இந்த டெட்டு பிரான்ச்சஸ்லாம் கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து வயர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் என்னோடய சைடு திருப்பி வச்சுக்கிறேன். எனக்கு இந்த சைடு தான் ஃப்ரண்ட் வியூ. ஸோ நம்ம 5 mm வயர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது கொஞ்சம் பெரிய பிரான்ச்சஸ்ஸு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம வயர் பண்ணும்போது கீழே இந்த பாட்டம் வந்து கீழே டிப் பண்ணிக்கணும். ரூட்டை டேமேஜ் பண்ணாமல் கரெக்டாக பார்த்து டிப் பண்ணிக்கங்க. I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away and you think back to a time that... இந்த வயர் வந்து நம்ம எதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே அப்படி குத்தி வைக்கிறோம் அப்படின்னா, இந்த பிரான்ச்சஸ் வந்து நம்ம வயர் பண்ணி வளைக்கும் போது இந்த வயரோட பொசிஷன் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு பிடிமானத்துக்காக அந்த இடத்துல நம்ம டிப் பண்ணி வைக்கிறோம். ஸோ இது கண்டிப்பாக பண்ணணும். அப்போ பண்ணும்போது ரூட் எதுவும் டேமேஜ் பண்ணாமல் நீங்கள் டிப் பண்ணி வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஃபஸ்ட்டு எல்லா பிரான்ச்சஸும் வயர் பண்ணிக்கலாம். Suck it up and you think back to a time that you were
ஸோ இந்த சைட் பெரிய லீஃபாக இருக்கிறத நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் உங்களுக்கான அந்த வியூ உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம என்ன வயர் எப்படி பண்ணுறோம் என்னன்றது. நம்ம இப்போ எல்லா பிரான்ச்சஸையும் வயர் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ இதை நம்ம ஷேப் பண்ணிக்கலாம். I know that you're afraid, it feels like every day things are slipping away, you're slipping away, and you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. பிரான்ச்சஸ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி நல்லா வளைக்கும் போது உங்களுக்கு லுக் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு. Now you're out of time. Never measure up, you'll never be enough. People say tough love, you should just suck it up. And you think back to a time that you were lost. Thoughts disorganized, can't seem to dry your eyes, and chaos is collapsing from your mind. And you say that you're fine, but now you're out of time, out of time, you're out of time, you're out of time, and now you're out of time. Oh, now you're out of time. ஸோ கைஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போது வயர் பண்ணி ஷேப் பண்ணி முடிச்சாச்சு. ஸோ பாருங்கள் ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு. உங்களுக்கு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் இருக்கும். பிரான்ச் நல்லா ட்விஸ்ட் பண்ணி பண்ணிடுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் லுக் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இது நீ வளரும்போது தான் தெரியும், மல்டிபிள் ஆகும்போது தான் பிரான்ச்சஸ் மல்டிபிள் ஆகும்போது தான் தெரியும். கண்டிப்பாக நல்லா வளரும். நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வயர் பண்ணி பார்த்தா தான் போன்சாய் கற்றுக்க முடியும். அப்போ தான் அதோட ட்ராபேக்ஸ் என்ன, ப்ளஸஸ் என்னன்னு பார்க்க முடியும். ஸோ வயர் பண்ணி பாருங்கள், அப்போ தான் போன்சாய் ஈஸியாக கற்றுக்க முடியும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.